What up boys, velkommen tilbage til endnu en reaktionsvideo. I dag skal vi igen kigge på en top 10 liste, fordi brother, de er vanvittigt fede at kigge på dem her. Så ja, i dag tager vi et kig på Jürgen Klopps første 10 signings som Liverpool træner. Hvor vi skal kigge på dem. Hvor er de nu? Hvad skete der med dem? Floppede de? Gik det godt? You know how it is. Vi får svar på alle spørgsmål, vi har her. Golden9, som sagt, er dem, der har lagt videoen sammen her. Så kæmpe shoutout til dem. Link som altid til videoen nede i beskrivelsen. Og skal vi bare komme i gang. Liverpool fans will never forget Jürgen Klopp's impact on their club since taking over as manager. The German's tactical genius and shrewd signings propelled the Reds to unprecedented heights, including a historic Premier League title in 2020. Hvilket det bliver den eneste Premier League titel, de har vundet af Klopp. Selvom de har været fucking vanvittige i alle årene under Klopp. Men ja, det er sådan, at når man har et andet hold i City ved siden af, der er bare en lille smule bedre. But he didn't do it alone. With his eye for talent, jeg er spændt på det her faktisk. Jeg kan ikke rigtig huske. Jeg husker nogen af dem. Liverpool's history. Der er virkelig mange af dem, jeg også tænker, dem har man sikkert glemt. All the first 10 Jürgen Klopp Liverpool signings and where they are now. Starting with Marko Grujic, Klopp's first signing. Der var en, jeg havde glemt i hvert fald der. Ja, okay, in nice. January 2016. The Serbian central midfielder arrived at Anfield in a £5.1 million deal from Red Star Belgrade, with Klopp no doubt seeing great potential in the youngster. Unfortunately, Grujic's time on the pitch for Liverpool was short-lived. Spillede han overhovedet for dem? 400 minutes in all competitions. 400 minutter. Ja, okay. Det er ikke meget. But that didn't stop him from making an impact elsewhere. The midfielder spent time on loan at Cardiff, Hertha Berlin and Porto before eventually making a permanent move to the latter in the summer of 2021 for a transfer of £10.5 million. A decent bit of business indeed. What the hell? Så de har bare tjent 10,5. Det er bare sådan, at 10,5 millioner pund, selvom han har spillet sådan 400 minutter for dem. Okay, det er jo faktisk low-key big brain business. But all greats make mistakes, and Jürgen Klopp is no exception. There have been a few duds along the way. One such signing was Steve Corker, on loan from Queen's Park Rangers in January 2016. If anything encapsulated Liverpool. Wow, ja, min reaktion er det samme som Klopps. Det var et kæmpe memory unlock. Jeg kan huske først og fremmest, så var han, Steven Corker var vanvittig i FIFA 14. Han havde et sindssygt sølv centerback-kort fra, jeg kan ikke huske, om det var Cardiff, eller om det var Middlesbrough, eller Queen's Park Rangers. Han har været i nogle af de forskellige de der klubber der. En eller anden klub havde han en sindssygt centerback-kort for. Så da Liverpool signede, man tænkte, okay, here we go. Det bliver vanvittigt. Ja, så kan I bare se. Klopp's reign, it was Corker's signing. But what's even more bizarre was that Klopp decided to use the centre-back as an emergency striker. As you might expect, the experiment didn't quite work out, and Corker failed to find the back of the net in his 4 appearances for the club. Jeg kan faktisk også huske, at Corker, jeg ved ikke, om de kommer ind på det. Lad os lige spille Nowadays, Corker plies his trade for Wigan Athletic, a far cry from the lofty heights of Anfield. It just goes to show that even the best managers can have their off days when it comes to transfers. Oh yes, det har vi set. Kabata, okay, jeg kan sætte bare. Lad os lige vente, at vi kommer ind på den, fordi Corker, jeg kan faktisk huske, det var sådan noget med, at han kom frem med på et tidspunkt, han var gået ned med noget depression. Altså han har faktisk haft det virkelig, virkelig skidt, hvilket jeg vil først og fremmest sige, kæmpe fucking stor respekt til ham herfra, for at gå offentligt med sådan noget, fordi for det første kan det være sindssygt svært. Jeg kender det selv, men også bare, at han som fodboldspiller gør det. Altså, hele verden kigger på dig, og så er man åben omkring sådan noget, man har det svært. Sådan noget. Det synes jeg er virkelig, virkelig god stil. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var, men jeg ved i hvert fald, at det har spillet en stor rolle i, at det aldrig rigtig sådan, gik så godt for ham, som man måske havde regnet med i hans karriere. Så jeg vil bare lige hurtigt tage et sekund til lige at sige kæmpe stor cadeau til ham for at komme frem med det, og selvfølgelig så håber jeg, han har det meget bedre den dag i dag. Men lad os tage et kig på Grabara. Ring too many bells for Liverpool fans. The Polish keeper. Så Liverpool-fan, nej, hvis du er dansker, og dansk Liverpool-fan for den sags skyld, så ved du udmærket godt, hvem Grabara er. Anfield in 2016. For better or for worse. Reported interest from Manchester City and Manchester United. Having come through the youth ranks at Russia Chorsov, Grabara was seen as a promising talent with a bright future ahead of him. However, his long wait for an appearance for the Reds was ultimately in vain, as he was sent out on loan to Danish side AGF, later to Huddersfield Town. Despite showing some... Jeg elsker, at de har brugt et billede af Grabara i FCK, mens de siger, at han var på lån i AGF. Danish side AGF, later to Huddersfield Town. Despite showing some promise during his time on loan, Grabara never quite managed to break into Liverpool's first team. In 2021, the young keeper decided to leave Anfield for FC Copenhagen. Another goalkeeper on... Okay, og det er så lidt ærgerligt, at de så ikke går ind på, at han har faktisk haft en mega succesfuld karriere. Altså en karriere har været vanvittig, siden han kom til FCK. Selv i AGF var han jo også god dengang, når han var på lån. Så det synes jeg, det er meget at nævne for, han har faktisk været
selvom jeg havde indrømt det, fordi han er pisse nederen. Jeg bruger virkelig ikke om ham på banen. Så må man jo bare sige, at han er godt. On the list is none other than Loris Karius. Wow. Prøv lige at overveje det. Undskyld, jeg skal glemme at pause hele tiden, men overvej lige, at Jürgen Klopps 4 første signings var ham der Grudic, Steven Korker, Kamil Grabara og Loris Karius. Wow. Ja, det startede ikke godt i hvert fald. Remember, for all the wrong reasons. The German keeper arrived at Anfield from Mainz 05 in 2016 with high expectations, but things didn't quite go to plan. Karius made several high-profile mistakes during his time at Liverpool, perhaps none more so than in the 2018 Champions League final defeat to Real Madrid. After that game, his confidence seemed to be shot, and he struggled to regain any form. Despite being sent out on loan to Besiktas and Union Berlin, Karius never managed to recapture the kind of performances that earned him his move to Liverpool in the first place. He was eventually released by the club in the summer of 2021 and quickly signed for Newcastle United. Karius made his debut for the Magpies in the League Cup final defeat to Manchester United, and while he did manage to keep a clean sheet, he certainly didn't disgrace himself at Wembley. Not true. Perhaps the next one can be said to be one of the best signings by Klopp. Er det Mané? Sadio Mane was a driving force in Liverpool's success, scoring... Firmino var vel egentlig også i Liverpool før Klopp kom til. Det kan jeg faktisk overhovedet ikke huske. Men jeg tænker, det var Mané. Jeg vidste, han kom rimelig tidligt. Crucial goals and creating countless chances for his teammates. In his 6 years with the Reds, he managed to find the back of the net. Der er væsentlig forskel i niveau på dem, vi har set indtil videre, og så til Mané. Han har jo nok været en af de bedste Liverpool-spillere i nyere tid. 20 times and won every trophy imaginable. But as they say, all good things must come to an end. Mane decided to leave Liverpool in the summer, heading to Bayern Munich for a new challenge. The transfer fee was no small change either. The Reds received a fixed fee of 32 million euros, with an additional 9 million euros in add-ons. But given his recent performances for Bayern and a Champions League exit, we can say that his Bayern chapter is nowhere near his Liverpool glory days. While some of Klopp's early signings failed to make an impact, Joel Matip was a diamond in the rough. Signing the centre-back on a free transfer from Schalke in 2016 proved to be a masterstroke for the Reds. Matip has been a key player for Liverpool, featuring in the heart of the defence in their title-winning campaign and helping the team win the Champions League. His contribution in the 2018-19 final, setting up Origi's goal, will forever be remembered by the club's fans. Klopp himself has heaped praise on Matip's signing, calling it one of the best pieces of business the club has done in recent years. Elsewhere, when Klopp signed Ragnar Klavan, many fans scratched their heads and wondered who he was. But the Estonian defender soon proved himself to be a dependable presence at the back, even if he wasn't exactly a world beater. In fact, he was like the reliable family sedan of Liverpool's defence. Not flashy, but always just getting the job done. Pretty much. But when the shiny new sports car that was Virgil van Dijk pulled up, Paul Ragnar was relegated to the garage. He eventually made his way to Serie A, where he spent some time. Now he's gone back to Estonian football, playing in the twilight of his career, but who knows, maybe he'll come back to Anfield someday, perhaps as a groundsman. Another of Klopp's failed... Okay, disrespect ham fuldstændig, what the fuck. Jeg vil sige, at Arne Klavan var virkelig en, man bare dengang tænkte. Ja, den kan vi ikke rigtig se pointen med her. Så når man sådan, som så om spil, hvor man er sådan, ja, nej, han var ikke noget specielt. Jeg forstår stadig ikke rigtig sådan helt præcis, hvad den signing sådan lige skulle have med noget som helst at gøre. Så det var lidt random. Was Alex Manninger, a 39-year-old keeper who failed to make a single first-team performance for the Reds. What? Despite being 39 years old at the time, Manninger joined Liverpool on a short-term deal. I guess de har bare brug for en ekstra reservekeeper. Det gør mange klubber, ligesom Scott Carson i City for eksempel. Så signer man sådan et ældre keeper, og tænker, yes, du kan også være her. FC Augsburg in 2016. Vi var brug for en på bænken, the former Arsenal and Juventus shotstopper failed to make a mark and retired from professional football in 20. In 2016. The former Arsenal and Juventus shotstopper failed to make a mark and retired from professional football in 2017. However, Klopp made up for it with his next signing, Jorginho Wijnaldum, who proved to be a crucial player in Liverpool's midfield, despite doubts surrounding his £23 million move from relegated Newcastle United. Klopp defended Wijnaldum, saying that he had the perfect skill set and that going under the radar was not his fault. Wijnaldum left for PSG in the summer of 2021. Wijnaldum har virkelig haft en sjov karriere, også fordi han startede ud i PSV. Kan jeg huske, jeg brugte ham på mit hold tilbage i FIFA 15. Den havde sådan en vanvittig kort i PSV.
Og ja, så kom han til, så kom han til Newcastle, var sådan lidt, ja, okay, jeg kan ikke rigtig huske den tid i Newcastle, jeg synes, det var noget imponerende. Kommer til Liverpool, okay, han var insane. Han gjorde det vanvittigt godt i Liverpool. Glemmer, altså, noget Liverpool aldrig glemmer nok hans mål mod Barca, for eksempel i comebacket. Og ja, skiftet til PSG, slår ikke rigtig igennem, spiller for Roma nu, er skadet. Ja, han har haft en lidt up and down karriere, var en af det, jeg prøver at sige. Followed by a loan move to Roma, but his departure was overshadowed by the presence of Mohamed Salah, who has become Liverpool's greatest goal scorer of the Premier League era. Så han er vel Klopp's eye for talent has paid off handsomely with the acquisition of Salah, a player who has become the defining acquisition of the Klopp era, scoring over 180 goals in almost 300 appearances in all competitions. It's safe to say that Klopp's ability to spot talent and build a team around them has led to Liverpool's renaissance. If you enjoyed this video, give it a thumbs up. Wow. Salah er virkelig en banger at slutte af på. Salah har jo basically nok været den bedste Liverpool-spiller i... Det er næsten lige før jeg har lyst til at sige min levetid. Selvfølgelig, jeg ved godt, at okay, vi har sådan nogle som Steven Gerrard, Fernando Torres og så videre. Men selv der er jeg sgu sådan lidt... Jeg føler, at Salah alligevel nok er der. Nok er der dig. Er det kontroversielt at sige? Det ved jeg ikke. Men i hvert fald så Mohamed Salah, det er vildt nok, at vi kigger på netop de har lavet sådan nogle sange som Ravner Klaver og Grealish igen, alle dem der jeg sagde i starten. Og så har du bare sådan nogle som Mané og Salah. Altså det har virkelig været nogle elendige signings Klopp har lavet. Men når han så har fået dem rigtigt, som f.eks. Mané, Salah, sætter Wijnaldum til en vis grad, så kigger man og tænker, okay, de har så også virkelig været insane. Altså, så kommer der også nogle senere som Virgil van Dijk og så videre. Så jeg føler, at Klopps transfers er blevet bedre med tiden, men det er vildt nok at se tilbage på det her. Tænk på, Klopp er faktisk virkelig, altså du er virkelig in the dirt, da han startede ud, men det er virkelig ikke nogen imponerende signings, der var på den her liste her. Så ja, det var virkelig interessant at se det her. Shoutout til, som sagt, Go9 for at lægge den her fantastiske video sammen, og med dem her, er der ikke at sige en tak for det, som er alle sammen. Peace out.